Okay, now you can ask your questions. पहले अंग्रेजी में पढ़ के सुनो. Dear Master, I was initiated 8 years ago, but nonetheless, my efforts, I can't obtain any progress on the path and in the meditation. My meditation doesn't light up the path, and my path. This is very evident, and somebody criticizes me and you for this. So I suffer double. Now I ask why. My temper is too bad, or my karma too heavy, or there is some other reason. How much shall you suffer for my safety? I don't know what should I expect. प्यारे महाराज जी, मुझे नामदान प्राप्त हुए 8 साल हो गए हैं और मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस रास्ते पर मैंने कोई तरक्की प्राप्त नहीं की है, ना ही अभ्यास के अंदर कोई तरक्की हासिल की है. मेरे अभ्यास से ये रास्ता उजागर नहीं होता और ना ही इस रास्ते पर मेरा अभ्यास उजागर होता है. ये बहुत ही मुश्किल है और इस वजह से लोग मेरी और आपकी निंदा करते हैं. इसलिए मुझे दुगना दुख होता है. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है? क्या मेरा स्वभाव बहुत ज़्यादा ख़राब है, या मेरे कर्म इतने ज़्यादा भारी हैं, या कोई और कारण है कि मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होता? मेरी सुरक्षा के लिए आपको अभी और कितना दुख उठाना पड़ेगा? मैं नहीं जानती कि मैं आपसे क्या उम्मीद करूं. हाँ भाई, हर सत्संगी ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਕਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. क्योंकि कर्म चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, आत्मा उपर उसका बुरे कर्म का बुरा ही प्रभाव पैंदा है. मैं दसदा हुंदा कि हार जाना उन्ना बुरा नहीं हुंदा जिन्नी हार मन लेनी बुरी हुंदी है. साडा तजर्बा जाती ये दसदा है, अगर असी प्यार ना, भरोसे ना, शरधा ना इस रस्ते ते चलते हैं, साडा सब कुछ ठीक हुंदा है. गलती ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਜਰਬਾ ਸਾਡਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 200 400 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ. ਕਈਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ. ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, आखिर उन्हां दी शिकायत खत्म हो जाती है. Every satsangi should think about this question patiently. Master Sawan Singh ji used to say that not even the experiences of the husband and wife are alike, because they have their own karmas, they have different karmas to pay off. That is why their experiences and their things are different. We do have the effect of our bad karmas, as we do have the effect of the good karmas on our soul. As there is the good effect of our good karmas, in the same way the bad karmas also affect us very badly, and they have direct effect on our meditations. Often I have said that it is worse to surrender than to be defeated. You should not surrender to your mind, you should continue your struggle, and when your karmas are paid off, then you get all the experiences, and then your path is lightened up, and then you make the progresses on the path. But we should not be disappointed, we should not surrender ourselves to the mind. We should go on doing the meditation. It has been the experience that out of hundreds of people who get the initiation, not everyone has a similar kind of the experiences. Everyone's experiences differ, and there are many people, those who are not given any experience even after being given 2 or 3 different settings, and there are many people, those who don't get any experience at all. But as far as the grace of the Master is concerned, it is equal for everyone. For those people, those who do not get the experience, or those who do not yet have the experience after meditating for so long, or after being on the path for so many years, I would like to advise
that they should continue doing their meditation practices with love, faith, and devotion for the Master. If you will maintain your faith and devotion for the Master, sooner or later, after your karmas are paid off, you will definitely get what you are looking for. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਬਸ ਬੈਠੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਭ ਅੱਛੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਅਕਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤਹਮਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਹਮਲ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਬੈਠਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਪੱਤਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਡਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੀ ਰੱਖੀਏ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Many times when the good souls come to get the initiation, they do not need to be explained so much. They just sit there, and when they get the attention of the Master, they confess that they have received very high experiences, and there is no need to spend so much time explaining the theory to them. They accept the attention of the Master just like this, and they do not have any difficulty in getting the experiences. Many times it so happens that our mind, even though we know that it has been our mistake or this has been our quality, but still our mind does not let us confess our mistake, and as the result, even though we know deep in our heart that what is the reason of our not getting the experience, but still because of the influence of the mind, we are not able to understand, and we do not believe that it is the mistake of our mind, it is our own mistake that we have not received the experience at the time of the initiation. There was, during the first world tour at Sant Ashram, many people were initiated, and one dear one came from South Africa to receive the initiation. She was a good soul, but she did not get any experience of light or sound at the time of the initiation. But she was a good soul, and she knew what her mistake was. So she told me with patience and love that I know that why I have not got the initiation, and I am sure that with your grace everything will be all right. I was very impressed by her patience and by her devotion, and she continued doing her meditation after the initiation. Even though she did not get any experience at the time of the initiation, but she continued doing her practices with all love, faith, and devotion for the Master. All the dear ones in her area, including her husband, were so much impressed by her faith and devotion for the Master that they also were drawn to the path, and later on they also received the initiation. And because of her, now there is a big Satsang, there are big number of initiates over there. And that dear one knew about her mistake, which she removed gradually, and after a year she got the experience, and everything became all right, and now she is one of a good leading satsangis over there. At that same place, there was another dear one from the same area who had come for the initiation,
and he was given 2 sittings at the time of initiation, but he did not get any experience at all. He had done something wrong before coming for the initiation, and even though he knew that he has done some mistake, but his mind did not allow him to put the blame on his own self, and he did not confess that it was his own mistake. Instead, he was putting the blame on the master. After some time, about 6 or 7 months later, when he came to realize his own mistake, when his mind made him realize his own mistake, then he wrote me a letter and he told me that now I realize that why I was not having the experience at the time of initiation. I had done this thing wrong, and I was so embarrassed to admit that in front of all the people that I did not tell you at that time, and my mind also did not let me confess this, but now I confess my mistake, and now you should shower grace on me. And later on he also got the experience. So I mean to say that many times our mind is such a thing that he will not let us believe that it is our own mistake, and that is why under the influence of mind we lose the faith in the master. If we would continue doing our meditation with the faith and love for the master and with all our devotion, then after some time everything becomes all right. ਬਾਬਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਹਨ, ਪਿਓਰ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲੌਰ ਜਦ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੜਪ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਤੇ, ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Once Master Sawan Singh ji went to the hilly area, and over there many people came to hear his satsang, and they got the initiation from Master Sawan Singh. Master Sawan Singh ji used to say that those people are so innocent and so good souls that they all got very good experiences at the time of the initiation, and they became very devoted to the path of the masters. In the same way, last year in Bangalore, many people came to attend the satsang, and many people got the initiation. Those poor people do not even understand the Hindi language very clearly, but they were such good souls that I did not have to give another sitting, the second sitting, to anyone, because everyone got very good, very high experiences at the first time of the sitting in the initiation. Last time I went to Colombia, many dear souls came there also for the satsang, and they attended the satsangs for many days, and they understood the satsangs, they understood the path, and afterwards when they received the initiation, they got beautiful experiences, and I did not have to give another setting to anyone over there. So in this path of the masters, it is not like the government service that if you serve for longer years, if you serve for more years, you get more promotion or like that. It all depends upon your faith, your love, your devotion, and how much effort you put in doing your practices. ਪਿਆਰਿਓ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਨੀ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ,
ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ, ਦਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਵੀ ਗੁਰ ਕੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵਈ। Dear ones, this is something which needs your consideration, and it is that many times it happens that we do our meditation wholeheartedly and we do all the things which are required of us, but we do not give up those things which we are supposed to give up, and that is why we do not get anywhere in the meditation, we do not get any progress. It is like Master Sant Singh Ji used to say that if someone is sick and he goes to the doctor gives him the medicine. That guy brings the medicine and he takes the medicine, but he does not abstain from the things which the doctor have told him to do, and that is why that medicine does not work for him. Swamiji Maharaj also says the same thing, that he does not abstain from the things which he has been told, but instead he blames the master for not getting any progress. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਅੜੋਸ ਪੜੋਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ। As far as getting criticism for our own self and also of the master, it is because of our own ignorance. It is because we did not understand our responsibility to do the path. It is the responsibility of all the dear ones, all the satsangis, that he should present an example, he should set up an example for the people in his home, in his neighborhood, so that looking at his way of living, people may get impressed and they may also come to the path and improve their lives. ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਿਲਚਸਪ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਭਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਾਲਾ ਹੀ ਫੇਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਵਿਗੜਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਨ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਔਰ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ। ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੈ ਇਸਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬੰਦਾ ਹੈ। I will tell you an interesting story about my father, because we were born in a Sikh family, and it is considered that those who read Japji Sahib early in the morning time, they are doing a good deed. So my father, because he was also a Sikh, some Mahatma who did not have any knowledge of going in the within and who did not have any secret of the inner world, but he was a good Mahatma. So he gave my father a rosary to move, and he said that if you would move the rosary along with reading Japji Sahib, doing the recitation of Japji Sahib, then all your difficulties will go away. So my father used to read Japji Sahib in the morning along with moving the rosary. You know that in the homes there are always many problems and difficulties, and even if there is none, we ourselves create many difficulties and problems. So my father had this habit of calling names to his servants every morning whenever they would do the work. At one side he would be reading Japji Sahib, moving the rosary, and sometimes along with doing that he would also put the feed in front of the kettle, and at the same time he would be calling the names to the servants, and he would be rebuking everyone in the family. Now
both me and my mother would tell him that, tell us one thing, that what would God accept? Will he accept your reading Japji Sahib, your moving rosary, or your calling names to your servants? So when he went to Baba Bishan Das told him that instead of moving the rosary and reading Japji Sahib and doing all of the things all at once, what you should do, you should sit at one place quietly, read Japji Sahib and move the rosary, so that all your difficulties may go away, and the people who would see you doing that, they may also get impressed that he is not fighting with anyone, he is not rebuking anyone, and in that way he is improving his life. ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਰੋਵੇ ਚਲਿਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਰੇ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Dear ones, the fragrance of Naam should come out from the Satsangi, and Satsangi should always be determined to do the meditation. He should not go after getting the experiences. He should only be determined to do his meditation regularly and wholeheartedly, because the light is within you, the sound is within you, all the stars, suns, moons, all the beautiful glimpses, all the beautiful things are within you. Your master is also within you. He is the form of the Shabad. He is sitting there within you. And you should only be determined to do the meditation, and you should not worry about getting the experiences. ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਗੇ। ਅਗਰ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਾਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। We complain only when we do not sit for the meditation. If you would sit for the meditation and abstain from the things which our master has told us to do, and if you would do what our master has told us, that how we have to withdraw our attention from outside, how we have to become detached from the outside world, how we have to concentrate at the eye center, and how we have to do all these things, it is not that difficult. Our mind has made it difficult, but in fact it is not difficult if you would obey the commandments of the master and do our meditations. I think that one satsang is to ask the darshan. Master said it was master when satsang asked the darshan. So perhaps we are active. I don't understand that. Quando un satsang chiede il darshan, siamo come dei ladri perché il maestro gli togliamo, ci chiediamo. We ask for the darshan to the master, we are like thieves. जब कोई सत्संगी गुरु से दर्शन की मांग करता है तो क्या वो चोर होता है? हाँ भाई, उस वक़्त ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ 'ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਜਾ ਨਾ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। We ask for the darshan of the master only when our mind is quiet and when we are concentrating at the eye center. If we are asking for the darshan in that condition, we are not the thieves. In fact, whenever this kind of condition comes, or whenever this kind of condition happens, we should take advantage of it, and we should at once sit in the meditation and ask for the real darshan of the master.
ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਸਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। Regarding the darshans, I would like to tell you a story of sixth Guru, Guru Harkrishan Hargobind and his disciple, that how the Master is residing within us. He is present within every single cell of our body in the form of the Shabad, and how he is not unjust. Whenever the disciple longs for his darshan, he always supplies, he always provides the disciple with whatever he needs. And whenever he longs for the darshan, he is always there to give him. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਰੂਪਚੰਦ ਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਈ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਚਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਦੋਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੀਓ। ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਮੀਲ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਫਾਸਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਆਖਰੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਸਨ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਆਕੁਲ ਸਨ, ਬਿਸੁਰਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰੂਪਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ 50 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁਝਾਈ। Bhai Roopchand was the initiate of Guru Hargobind, and he had one brother also, and both of them were working in the farm. It was the month of April or May, and it was very hot, and they were harvesting the wheat. In those days there were no refrigerators, so there was no means of cooling the water. So when they were working and they became thirsty, they came to a place where the water was very cold, and Bhai Roopchand at once said that we should not drink this water. Our master should be the one who would drink this water because it is very cold. Now, at that time, they were about 50 or 60 miles away from Guru Hargobind. Guru Hargobind was doing the Satsang by Gidroli, and Bhai Roopchand was in his place doing the work of farming. But he had the desire of taking that water to his master, and he had the desire of having the darshan of the master also at that time. But there was no means of him going there, traveling there at that time of the day. But he had this desire. Now Guru Hargobind was sitting among the other dear ones in the Sangat, and he was doing the Satsang, and he became thirsty, but he did not drink the water. And at once he said that I have to go to a place where one of my disciples is very thirsty. Bhai Roopchand was very thirsty because it was very hot, but he did not drink the water because he wanted his master to drink that water.
And on the other side, Guru Hargobind also did not drink the water, and he at once left the Sangat. Guru Hargobind was a very good horse rider, and he at once took the horse and he came all the way to the place where Bhai Roopchand was. And by the time he got there, Bhai Roopchand had become unconscious because it was very hot and he did not drink the water. So Guru Hargobind came there and he himself made Bhai Roopchand drink that water. So now you can imagine, was there any telephone there or was there any cable system there? There was no telephone, there was no outer way of communicating. But it was in the heart of Bhai Roopchand that his master should come and drink that water. And he also had the pangs of separation. He wanted to have the darshan of the master. That is why Guru Hargobind, the masters are all conscious, and he knew that what was in the heart of his disciple. He at once left his Sangat and he came to Bhai Roopchand and made him drink that water. And in that way, he not only quenched his physical thirst, but he also quenched the thirst of his soul. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਰਾਫ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਖਰਬੂਜਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਖਰਬੂਜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਮਲਤਾਨ ਡੇਰੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਬੂਜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭੱਜੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਡੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਸਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਝੱਖੜ ਕਾਫੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਸਨ। ਆਖਰ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ? ਖਰਬੂਜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤੜਫ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ। Raja Ram Saraf was a very devoted dear one of Master Sawan Singh Ji, and Master Kripal Singh Ji used to very often talk about him, that once he bought a piece of melon which was very sweet, and when he was about to eat that and when he tasted that it was very sweet, at once a thought that came in his mind that my master Sawan Singh should eat this melon because it is very sweet. And right from there he drove all the way from Multan, which was very far away from Dera Beas. He drove all the way to Dera Beas to give that melon to Master Sawan Singh. When he reached Dera Beas, he did not find Master Sawan Singh there because he had gone to a place called Hoshiarpur for giving the Satsang. And so Raja Ram Saraf continued to go to Hoshiarpur, and on his way it was very stormy and all the roads were blocked because there were many trees uprooted, but still he was not stopped by any barrier. He went straight to the place where Master Sawan Singh was and he presented that melon to Master Sawan Singh. And as soon as Master Sawan Singh saw Raja Ram bringing that melon, he said that, Raja Ram, why did you take so much trouble in bringing this melon all the way from Multan? I got this melon as soon as you thought about me having this. So you see that who will fulfill the longing of the disciple? He who has created that longing within the disciple. Whenever we have the longing, whenever we have the thirst for the master, he has enflamed that love within us, and he is the only one who will extinguish that fire of love. He is the only one who will fulfill our longing, because he is the one who has created that longing within us. Guru Nanak ne कहा कि बिना बोले तो सब कुछ जानता है, किदे अगे अरदास करते हो। अरदास तो असी उस वेले निराश ਹੁੰਦੇ ਆ प्रार्थना करके, जद असी ये नहीं समझ सकते कि जो चीज़ जो वस्तु असी मंग रहे हैं कि ये साढ़े फायदे विच है या कोई फायदे विच है, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ फ़ायदा होएगा, क्योंकि जीव अंधा होता है, इस नूं पता नहीं। बाज दफ़ा असी ज़ारा वो चीज़ का फ़ायदा समझते हैं, लेकिन बड़ा भारा नुकसान होता है। ये गुरु ही फैसला करन जानता है कि ये केड़ी वस्तु ठीक है केड़ी नहीं ठीक,
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Guru Nanak Sahib said that he knows everything without your asking, to whom are you praying? He knows your every single need and he gives you whatever is appropriate and whatever is good for you. We become disappointed after praying to our Master only when the thing which we are praying for, only the thing which we are asking for from the Master is not feasible, is not appropriate for us, is not good for us. But we do not know what is good for us or what is not good for us. That is why whenever we pray for anything for the Master and if it is not given to us because it is not good for us, then we become disappointed and then we think that Master has not heard our prayer. Because Master knows everything, only He knows that what is good for us. Many times it happens that it seems to us that it is a good thing for us, but eventually it is found that it was not a good thing for us. Master always protects us and he knows that this thing is not good for my disciple. That is why even though we pray for it, he does not give us to us. But he knows our every single thing of our heart and he gives us always all those things which are good for us. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਬਾਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲ ਇਸ ਗਰੀਬ ਅਜਾਇਬ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਖਾਸ ਰੇਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਮਕਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰੋਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਖ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਰਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਰਸ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਆ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦਾ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਤਲੀ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਖੇਲ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗਾਂਗੇ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਣ 'ਤੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। When we ask for the darshan of the Master, he always comes to give us a darshan, provided if our asking, if our request for the darshan is sincere and if it is coming from our heart. This place where you are sitting now at this time is full of all the conveniences. We have an orchard here, we have good roads coming here, and we have all kinds of things over here. But the time when beloved Master Kripal used to come here to give me his darshan, at that time there was nothing here. We did not have anything over here. And we did not even have good roads for him to come. It was all sand everywhere. And it was very difficult for him to come here physically. But still, whenever he was remembered with love, he would come here to give the darshan. I often used to say that there is no enjoyment or there is no happiness in weeping if you do not have someone to wipe off your tears. And it is true that whenever this poor soul would remember him and whenever this poor soul would have the tears in his remembrance, he would come here to give the darshan and he would wipe off these tears of the pains of the separation and he would give whatever this poor soul would need at that time. So this small place where you go to see the underground room was also made according to his wish, according to his orders. Otherwise we did not have any other thing here, but still he used to come here to quench the thirst of the soul and he used to come here to give the darshan. I would like to tell you that Master always gives us whatever thing we ask from him, but the thing is that we should be also doing our part. We should obey our commandment. It all depends upon our faith, love and devotion, and it also depends upon how much we have devoted ourselves to obeying the commandments of the Master. ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ
ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾਹ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ। Dear ones, if we would go in the within after doing the meditation, if we would remove all the three covers from our soul and go in the within, then we would see the real form of the Master. Then we will come to realize that Master is not a body. He has assumed the body only for this world, only for this plane, and he is going to leave this body here in this plane. The real form of the Master is a Shabad which will go with us, and then we come to realize that Master does not have to come from anywhere outside to give us the darshan. He is within us, and whenever we will remember him from our within, he is there to give us the darshan. शिष और गुरु ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਤਜਰਬੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮੀ शिष अच्छी तरह समझदा है कि ये जो मेरे नाल हमदर्दी हुई है ये मेरे गुरु ने बैठ के कीती है। इस नूं प्रेरण वाला वही है। बाबा सावन सिंह नूं महाराज बाबा जैमल सिंह ने कहा सीगा कि देख बई गुरु बंदियां विच दी भी काम करदा है, और सानू वो ऐसे वक्त दे विच समझना चाहिए कि किस तरह गुरु की खेल है, क्योंकि बाज दफ़ा गुरु ऐसा करता है कि रात का वक्त है, असी रास्ता भुल जाते हैं। गुरु अपना असली रूप नहीं धारण करता, किसी होर दा रूप भी धारण करके सेवक नूं रस्ते ते पा जाता है कि भी तू इधर नहीं इधर जा, क्योंकि सेवक का गुरु की तरफ ध्यान नहीं हुंदा। अगर जे गुरु की तरफ ध्यान होवे ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ ਦਫਾ ਸੇਵਕ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਸੰਤ ਐਸੇ ਮੌਜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜੀ ਇਤਨਾ ਵਲੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, और इस तरह इन्हें किया कि इत्थे छुप गया, उत्थे जाके इन्हें दर्शन दिते। नहीं, ऐसा नहीं करते गे। वो कोई ना कोई पर्दा पाउंदे है, सेवक दे काम वो सारे करते हैं, लेकिन वो जाहर नहीं करते गे, अपना आप जताउंदे भी नहीं कि असी हैं कुछ। Very often such things happen between the master and the disciple. Many times masters help us through some other people also, and the dear devoted souls, they at once recognize that it was the Master himself who has worked through this person, and whatever sympathy or whatever help we have received from this person is in fact coming from our Master. Baba Jaimal Singh had told Master Sawan Singh that many times the Master gives us the comfort, he gives us the happiness, he gives us the help through the other people also. Many times it happens that if you are lost in the wilderness, if you do not know which way you should go, and if it is dark, Master will appear there, not in his real form, but in the form of somebody else, to guide your way, to tell you that which way you should take. Because at that time, your attention is not towards the Master. If you were remembering the Master, if your attention is towards the Master, then it is possible that Master would appear there in his real form and show you your way. But because our attention is not there, since we are very much confused and afraid at that time, that is why he takes up somebody else's form to give us the right direction and to guide us to our real place. He does not perform any miracles, but we take it to be the miracle because we have this realization that it was the Master who helped us. If the Master would appear in his real form without our remembering him, without our paying attention to him, then it will be considered as a miracle, and then we would make his life very difficult, because then we would go on telling people that how Master appeared there, how Master appeared here, and in this way we would make his life very difficult. That is why he never performed such miracle. But because he has taken our responsibility, that is why whenever we are in difficulty, he appears there in somebody else's form to
guide us to our destination. ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਬੜੇ ਖੱਡੇ ਪਏ ਹੋਏ ਔਰ ਦਿਨ ਛਿਪਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਪ ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਵੀ ਸਨ, 2-3, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਪਦਮਪੁਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲੈ ਬਾਈ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, ਔਰ ਤੂੰ ਰੇਸ ਦੇ, ਜੀਪ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਖੱਡਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਜੀਪ ਉੱਥੇ ਗਿਰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜੀਪ ਵੀ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਂ ਦਰੋਪਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰੋਪਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੀ ਡੋਰ ਹੈ। ਜੀਪ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ? ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨੇ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹੂਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। Once we were driving along the canal of Liliamali near Hanumangarh, and suddenly it started raining as it rained today, and it was very heavy rain unexpectedly, and there were many ditches on that road where we were driving, and it all filled up with the water, and we did not know that which way to go. So I told the driver that I will try to lift up in one of the ditches. Our jeep, one of the tire of our jeep fell, and I told the driver, who was from Padampur, that I will lift up this jeep from this side, and you should start the engine and you should try to move, and with his grace everything will be all right, and we will make through. We will continue our journey. At that time I was just initiated, and I just remembered my master, and I told him that just like you had saved the honor of Draupadi, you might remember the story of Draupadi, that how Duryodhan was trying to take off all her clothes, but she was the disciple of Lord Krishna, and she had remembered Lord Krishna saying that today my honor is at stake and it is in your hands and you have to take care of me. So at that place Duryodhan tried his best, but still he could not take off the clothes, because Lord Krishna was supplying the clothes, the saris, from the other side, and in that way her honor was saved. So I remember my beloved master in that way, and we were saved from that difficulty. You see that it was not my miracle, and I was just recently initiated. I just remembered my master. So who had done that? It was the master who was doing everything from behind the curtain. And master does many different things to protect the honor of the disciple. But the thing is that you have to remember him. If you remember him, surrendering yourself completely to his feet, then he will take care of your everything. ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਜੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾ, ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ।
अगर वो फतेह ना होया गुरु तो भरोसा असी तोड़ लेने हैं। और बच्चा पैदा नहीं हुंदा गा, बच्चे की सानू चहना हुंदी है, अगर ना होया तो गुरु तो भरोसा तोड़ लेने हैं। बच्चा पैदा हो गया अगर रोंदा है फिर असी कहने हैं कि महाराज इनू हुण वराओ भी तुसी, चुप भी तुसी कराओ। अगर नहीं ऐसा हुंदा असी भरोसा तोड़ लेने हैं। नहीं प्यारिओ, बाबा सावन सिंह कहते हुंदे सी ऐसे लोगों ने संत सतगुरां तो की प्राप्त करना है। वो तो ये कहते हुंदे सी जो लोग इस तरह के काम गुरु तो कराउणा चाहुंदे है वो अपने घरे बैठे रहन। उही आदमी इस चो फायदा उठा सकते हैं जिहड़े लोग नाम जपना चाहुंदे है, गुरु की आग्या का पालन करना चाहुंदे है। और अगर कोई साडी मनशा पूरी नहीं हुंदी उहदे विच सेवक नूं सदा ये देखना चाहिए कि इहदे विच कोई मेरा कसूर होएगा, मेरी कोई कमी होएगी, या ये मेरे फायदे की गल नहीं सी जिहड़ी गुरु ने पूरी नहीं कीती। और यही एक सच्चाई है कि गुरु हर गल नूं सुनदा है, मुनासिब हरेक सेवक की वो मदद करता है। Master Sawan Singh ji used to say that ordinarily what we people do, if our son gets sick, we at once request and pray to the master to make him all right. And if he does not become all right, because we do not have any idea that how many karmas are involved in that. So if we see our son suffering, even though we have prayed to the master, and if he does not become all right, then we break our faith in the master. Or suppose if we are involved in some lawsuit and we pray to the master, and if we do not win that case, then we break our faith in the master. Suppose if we do not have a child and we pray to the master, even though we do not know that whether we are meant to have a child or not, whether it is good for us or not, but if we do not get the child, then we break the faith in the master. And if with his grace we get a child, and if the child is crying a lot, we request to the master that you should make him quiet. And if that does not happen, then we break the faith in the master. So if we go on asking for such small things, and if they are not granted to us, then we break the faith in the master. Master Sawan Singh ji used to say that such people who come to the path and those who request the master for fulfilling all these small desires without knowing whether they are good or bad for them, such people should not come to the master, they should not come to the path. It is better for them to stay in their home. Only those people who have the desire to do the devotion of Lord, those who are here to surrender themselves to the feet of the master, only they should come to the path, because only they can get the benefit from the master, those who really understand the path by surrendering themselves to the master. सब दुनिया मन दे अगे नाच करती है, क्या योद्धे, क्या राजे, क्या महाराजे, लेकिन शब्द धुन दे अगे साडा मन नाच करता है। ये बिन्या जाता है। गुरु और शिष्य का रिश्ता बड़ा गूढ़ा है। ये इस दुनिया का भी संबंध है, अगली दुनिया का भी इस तो जाके है। बाकी दे जितने भी रिश्ते हैं वो साढ़े संसारी है। कई साढ़े जिउंदे ही साथ छड़ जाते हैं, नहीं तो आखिर मौत के वक्त सभी छड़ जाते हैं। प्यारे गुरु और शिष्य का रिश्ता बयान तो बाहर है, ये अटुट है। All the world dances to the tune of our mind. Whether he is a warrior, whether he is a ruler or a poor person, they all dance to the tune of the mind. Mind is the only thing which dances to the tune of the Shabad, and our master is the form of the Shabad. He is present within us, and he is present within every single cell of our body. He is present everywhere in this world. And the relationship between our master and the relationship of the disciple with the master is unbreakable. It does not end only in this lifetime, only in this world. It continues even after we leave this world. It is permanent, and it always remains there as long as until our master takes us to our real home. शब्द बोल लेना तो हो गया था, हो गया।
ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਾਤਰੀ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਤੜਕਾ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ